This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvedi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see Preposition Part 10. Preposition Part 10. You just write heading Preposition Part 10. You see here, prepositionல இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்திருக்கோம்? At பார்த்துட்டோம். Then in பார்த்துட்டு now on. At, in, on. These three are very, very important one. அதிகமா யூஸ் பண்ணக்கூடிய prepositions. The usages of at, in, on are unlimited when compared to other prepositions. Understand? So you have to write a lot of sentences using at, in, on. So here, on பார்க்க போறோம். You see here how you are going to get benefited. Okay? Please start. Dayக்கு முன்னாடி, dateக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா we have to use preposition on. Before a day and date. Before a day and date. Below that, on Monday, on 3rd August. On Monday, on 3rd August. So in the case, Monday, day, அதுக்கு முன்னாடி we have to use preposition on. 3rd August, dateக்கு முன்னாடி we have to use preposition on. Then, below that, before a festival with a day. Before a festival with a day. Festival மாத்திர வந்தா we have to use the preposition at. Festivalோட day சேர்ந்துட்டா அந்த day வந்ததுக்காண்டி on வந்துரும். Understand? ஒரு festivalோட day சேர்ந்துட்டா என்ன வந்துரும்? On வந்துரும். Below that you please write on Christmas Day. On Christmas Day. On Holy Day. On Holy Day. On Independence Day. On Independence Day. Understand? அப்ப டேக்கு அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டி வரும். டே எங்க வந்தாலும் சரி we have to use the preposition on. Now please start writing. They will come here on Sunday. They will come here on Sunday. நீங்க ஆணுக்கு கீழே நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறீங்க. நான் ஸ்டாப் பண்ண மாட்டேன். நீங்க அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ ஹியர் சண்டே டே அதுக்கு முன்னாடி we have to use preposition on. ஓகே. They will come here on Sunday. அவங்க சண்டே இங்க வருவாங்க. நெக்ஸ்ட். I will meet you on Saturday. I will meet you on Saturday. நான் உங்களை சாட்டர்டே மீட் பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட். In Britain, most people don't work on Sundays. In Britain, most people don't work on Sundays. Days, okay? Sundays on. Then, his sister got married on 6th June 2022. His sister got married on 6th June 2022. So here, date. Before that, we have to use the preposition on. அவருடைய சிஸ்டர் 6th June 2022 அன்னைக்கு கல்யாணம் ஆனது. His sister got married on 6th June 22. Next. The Independence Day is celebrated on 15th August of every year. The Independence Day is celebrated on 15th August of every year. So in the case of 15th August date. Before that, we have to use the preposition on. Next. Mr. Ganesh got married on 15th January 2019. Mr. Ganesh got married on 15th January 2019. So the case like 15th date. Okay, before that we have to use preposition on. Next. In Britain, people send each other greeting cards on Christmas Day. In Britain, people send each other greeting cards on Christmas Day. அப்ப இந்த கேஸ்ல கிறிஸ்துமஸ் ஓட என்ன சேர்ந்திருக்கு? டே சேர்ந்துருச்சு. வெறும் கிறிஸ்துமஸா இருந்தா அட் கிறிஸ்துமஸ், பட் இங்க டே சேர்ந்ததுனால ஆன் கிறிஸ்துமஸ் டே. நெக்ஸ்ட். There are usually a lot of parties on New Year's Day. There are usually a lot of parties on New Year's Day. அப்ப இந்த கேஸ் நியூ இயர் பக்கத்துல என்ன வந்துருச்சு? டே வந்துருச்சு. டே வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன் வந்துடும். There are usually a lot of parties on New Year's Day. Next subheading, part of a day plus day or date. Part of a day.
பார்ட் ஆஃப் டே என்னென்ன? இந்த மார்னிங், இந்த ஆஃப்டர்நூன், இந்த ஈவினிங். அதான் பார்ட் ஆஃப் டே. இங்க என்னன்னா பார்ட் ஆஃப் டே பிளஸ் டே ஆர் டேட். பார்ட் ஆஃப் டேயோட ஒரு டே சேர்ந்தாலும் டேட் சேர்ந்தாலும் we have to use the preposition on. Understand? வெறும் பார்ட் ஆஃப் டே இருக்கக்கூடாது. பார்ட் ஆஃப் டேயோட டே சேர்ந்துட்டா ஆர் டேட் சேர்ந்துட்டா ஆன் யூஸ் பண்றாப்புல வரும். நீங்க ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. பார்ட் ஆஃப் டே பிளஸ் டே ஆர் டேட் கீழே எழுதுங்க. ஆன் சண்டே மார்னிங். இந்த கேஸ்ல மார்னிங் பார்ட் ஆஃப் டே பிளஸ் என்ன வந்திருக்கு? டே வந்துருச்சு. அதனால we have to use on Sunday morning, on Friday evening. Next, on the afternoon of 10th July, on the afternoon of 10th July. இந்த கேஸ்ல 10th டேட், அங்க டேட் வந்ததுனால இங்க ஆன் வந்துடும். அந்த ஆஃப்டர்நூன் 10th July ஆஃப்டர்நூன் அன்னைக்கு அப்படின்னு வந்துடும். ஓகே, on the afternoon of 10th July. Then on the evening of 5th August, on the evening of 5th August, there is the date. Okay, now you please write. I will be at home on Sunday morning. I will be at home on Sunday morning. நான் சண்டே மார்னிங் நான் வீட்டில் இருப்பேன். இந்த கேஸ்ல ஆன் சண்டே மார்னிங். அப்போ மார்னிங் பார்ட் ஆஃப் டே ஓகே, ஆனா என்ன வந்திருக்கு? சண்டே வந்துருச்சு. அதனால we have to use the preposition on. I will be at home on Sunday morning. நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, then he will arrive here on Monday morning. He will arrive here on Monday morning. On Monday morning. So day வந்துருச்சு, Monday on வந்துரும். Next, my father will leave for Singapore on Friday evening. My father will leave for Singapore on Friday evening. அப்ப பார்ட் ஆஃப் டே ஈவினிங் இருந்தாலும் ஃப்ரைடேன்னு வந்துருச்சு, டே வந்துருச்சு. அதனால we have to use preposition on. My father will leave for Singapore on Friday evening. Next, they came here on the afternoon of 8th July. They came here on the afternoon of 8th July. அப்ப 8th is the date. அதுக்காண்டி we have to use the preposition on. They came here on the afternoon of 8th July. Next, on time. Heading போட்டுக்கோங்க, on time. So there are three things you have to understand. One is on time, another one in time, another one by. That means what? By 9 o'clock வச்சுக்கோங்களேன். On time, that means what? Exact 9 o'clock, 9 o'clock. In time என்ன? 9 o'clock முன்னாடி. By 9 o'clock என்ன? At or before 9 o'clock. These three things you have to understand. Okay? நீங்க ஒரு டயத்தை வச்சுக்கிறீங்க, நீங்க 9 o'clock வச்சுக்கிறீங்க. இப்போ ஆன் டைம்னா எக்ஸாக்டா 9 o'clock. இன் டைம்னா பிஃபோர் 9 o'clock. பை 9 o'clockனா அட் ஆர் பிஃபோர் 9 o'clock. ஓகே, இப்போ நீங்க ஆன் டைம் எப்படின்னு போறீங்க? அவர் மேனேஜர் கம்ஸ் டு ஆஃபீஸ் ஆன் டைம். அப்போ எங்க மேனேஜர் கரெக்ட் டயத்துக்கு 9 மணிக்கு ஆஃபீஸ், 9 மணிக்கு கரெக்டா ஆஃபீஸ்க்கு வர்றது. ஓகே, அவர் மேனேஜர் கம்ஸ் டு ஆஃபீஸ் ஆன் டைம். நெக்ஸ்ட், the 11:30 train left on time. The 11:30 train left on time. 11:30 train கரெக்ட் டயத்துக்கு கிளம்புனது. The 11:30 train left on time. Next, the conference was very well organized. The conference was very well organized. Everything began and finished on time. Everything began and finished on time. Everything கரெக்ட் டயத்துக்கு ஆரம்பிச்சது, ஃபினிஷ் ஆனது. ஓகே, the conference was very well organized. Everything began and finished on time. Then, be on time. கரெக்ட் டயத்துல இரு. Be on time. Don't be late. லேட்டா இருக்காது. Be on time. Don't be late. Then, on television. எப்பவுமே டெலிவிஷனுக்கு முன்னாடி, டிவிக்கு முன்னாடி always we have to use on. இதே ரேடியோ வந்து on the radioன்னு அர்த்தம். ஓகே, please write. On television. My father usually watches news on TV at night. My father usually watches news on TV at night. அப்போ டிவிக்கு முன்னாடி always we have to use the preposition on. Night வந்து at night, அது உங்களுக்கு தெரியும். My father usually watches news on TV at night. Next, I must hurry. I have to get home to see the football match on television, on TV.
I must hurry. I must hurry. I have to get home. நான் வீட்டுக்கு போகணும். To see the football match on TV. டிவியில ஃபுட்பால் மேட்ச் பார்க்க நான் வீட்டுக்கு போகணும். I must hurry. I must hurry. I have to get home to see the football match on TV. Next. My mother watches some serials on TV daily evening. My mother watches some serials on TV daily evening. Daily eveningல டிவியில என்னுடைய மதர் சம் சீரியல்ஸ் பார்க்குறாங்க. My mother watches some serials on TV daily evening. So you please understand, டிவின்னு வந்துட்டாலே we have to use preposition on. ரேடியோ வந்துட்டா ஆன் த ரேடியோன்னு வரும். அங்கேயும் ஆன் தான் யூஸ் பண்றோம். ஒன்லி திங்ஸ் ஆன் த ரேடியோன்னு வரும். டிவியை பொறுத்த முடியும் இடையில தீய போடக்கூடாது. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் நவ் கான்டாக்ட் வித் எ சர்ஃபேஸ்ன்னு போடுங்க. கான்டாக்ட் வித் எ சர்ஃபேஸ். அப்போ ஆன் எங்கே யூஸ் பண்ண, சர்ஃபேஸ் வரக்கூடிய இடங்கள் எல்லாமே ஆன் தான் யூஸ் பண்ணணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கான்டாக்ட் வித் எ சர்ஃபேஸ். யூ ப்ளீஸ் ரைட் பிலோ தட். ஆன் எ சேர், ஆன் த டேபிள், on the wall, on the ceiling, on the door, on the notice board, on the grass, on a page, on his nose, on an island, on the compound wall, on the road, on the bottle, on the platform, on the beach, on a map, on the menu, bracketல in a restaurant, on the menu, on a list, on a form, பண்ணு, on the floor. You see here, chairக்கு முன்னாடி கைப்பிடி இல்லாம இருந்தா we have to use preposition on. Table, surface. Wall, surface. Ceiling, surface. Door, surface. Grass, surface. Page, surface. Nose, surface. Island, அதுக்கு முன்னாடி ஆன் தான் யூஸ் பண்ணணும். Compound wall, surface. Road, surface. Bottle, surface, outerல. Platform, surface. Beach, மேல, beach. Notice board. Then on the floor, floor surface. அதுல ground floor, first floor, second floor, third floor எதுவா இருந்தாலும் on the யூஸ் பண்ணணும். On the first floor, on the second floor, on the third floor, on the fifth floor, on the ground floor, anything. Okay. Map, on a map. On the menu, restaurant போனீங்கன்னா on the menu. On a list, on a form. Now you please write on a chair, on the table, on the wall, on the ceiling, on the door, on the notice board, on the grass, on a page, on his nose, on an island, on the compound wall, on the road, on the bottle, on the platform, on the beach, on the floor, on a map, on the menu, bracket in a restaurant, on a list, on a form, on the floor, etc. Please start writing sentences. My father is sitting on that chair. My father is sitting on the chair. அப்ப surface. இதே ஆம்சேர்னா இன்னு போடணும். இன் அண்ட் ஆம்சேர். ஓகே. ஸோ ஹியர் கைப்பிடி இல்லாத சேர். அதனால on. My father is sitting on the chair. என்னுடைய ஃபாதர் அந்த சேர்ல உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காரு. Then the book is on the table. Surface. The book is on the table. Next. There is a dirty mark on the ceiling. There is a dirty mark on the ceiling. Ceiling, roofல. Ceilingல ஏதோ dirty mark இருக்குது. There is a dirty mark on the ceiling surface. Then there is a calendar on the wall. There is a calendar on the wall. Wallல ஒரு calendar இருக்கு. There is a calendar
on the wall. Next. There are a lot of shelves on the wall. There are a lot of shelves. 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 There are a lot of shelves on the wall. Next. There is a notice on the door. There is a notice on the door. There is a notice on the door. Next. Where is his flat exactly? Exact அவருடைய flat எங்க இருக்கு? Where is his flat exactly? Where is his flat? Exactly. It is on the third floor. It is on the third floor. So, எந்த floor வந்தாலும் always we have to use the preposition on. It is on the third floor. Next. The dog is lying on the floor. Floorல படுத்துக்கிட்டு இருக்கு. The dog is lying on the floor. The dog is lying on the floor. Next. My grandfather is sitting on the ground floor. My grandfather is sitting on the ground floor. என்னுடைய grandfather ground floorல உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்காரு. On the ground floor. Then நாங்க first floorல இருக்கோம். என்ன சொல்லுவோம்? We are on the first floor. We are on the first floor. அவங்க எந்த ஃப்ளோர்ல இருக்க? ஃபிஃப்த் ஃப்ளோர்ல இருக்காங்க. They are on the fifth floor. They are on the fifth floor. Then an old man is lying on the grass. ஒரு old man grassல படுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. An old man is lying on the grass. An old man is lying on the grass. Then the information is on page 92. So in the case, page surface. The information is on page 92. Next. The TV programs are on page 5. The TV programs are on page 5. Page surface. Okay. The TV programs are on page 5. Next. There is something on his nose. Our nose ஏதோ இருக்கு பாருங்க. There is something on his nose. அப்ப nose surface. There is something on his nose. Then the Prime Minister spoke to the nation on TV yesterday. TVக்கு முன்னாடி always we have to use the preposition on. The Prime Minister spoke to the nation on TV yesterday. The Prime Minister spoke to the nation on TV yesterday. Next. The monkey is on the compound wall. Compound wall, அது என்னது? Surface. The monkey is on the compound wall. Compound wall monkey இருக்கு. அந்த monkey compound wall இருக்கு பாருங்க. The monkey is on the compound wall. அப்ப here surface. My house is on the third cross road. இப்ப road வந்துருச்சு. ஆட்டோமேட்டிக்கா on வந்துரும். My house is on third cross road. என்னுடைய house third cross road இருக்கு. My house is on third cross road. Next. M&M Jain College is on the OMR road. M&M Jain College is on the OMR road. OMR roadல இருக்கு. M&M Jain College. Okay. Next. LIC building is on the Mount Road. LIC building is on the Mount Road. Mount Road இருக்கு LIC building. Okay. LIC building is on the Mount Road. So road ன்னு வந்துட்டால always we have to use preposition on. அதே போல platform. People should walk on the platform. People should walk on the platform. Platformல நடந்து போகணும். People should walk on the platform. Then இப்போ பாட்டிலுக்குள்ள பாட்டிலுக்கு வெளியே வெளியில ஏதாவது லேபிள் இருந்தா அப்ப என்னது? சர்ஃபேஸ் ஆயிருது. We have to use the preposition on. There is a label on the bottle. There is a label on the bottle. There is a label on the bottle. Next. They are now on the beach. அவங்க பீச்ல இருக்காங்க. They are now on the beach. They are now on the beach. Next. There is an ink mark on your shirt. Shirt surface. There is an ink mark on your shirt. There is an ink mark on your shirt. Next. Have you seen an advertisement on the notice board? Have you seen an advertisement on the notice board? Notice boardல நீங்க ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்திருக்கீங்களா? Have you seen an advertisement on the notice board? Up in the case of the surface notice board. Okay. Then you can see the details of TV programs. You can see the details of TV programs on page 7 of the newspaper. In the case of the page surface, we have to use preposition on before that. You can see the details of TV programs on page 7 of the newspaper. Then there is a fly on his arm. There is a fly on his arm.
அவனுடைய மீது கை மீது புஜம் மீது ஒரு fly இருக்கிறது இருக்கிறது. There is a fly on his arm. Then there is a bird on the gate. இந்த கேஸ்ல கேட் மேல உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கிறத நம்ம அதை சொல்றோம். அப்ப சர்ஃபேஸ். There is a bird on the gate. There is a bird on the gate. Next. Their children are playing on the beach. அவங்களுடைய children பீச்ல விளையாண்டுகிட்டு இருக்காங்க. Their children are playing on the beach. Next. One of the strings on my guitar is broken. One of the strings on my guitar is broken. அப்ப the guitarல strings இருக்குல்ல, அதுல surface அது. One of the strings on my guitar is broken. Next. The leaves on the tree. அந்த மரத்து மேல இருக்கிற leaves, okay? The leaves on the tree are beautiful. Next. There is nobody living on the island. அந்த ஐலண்ட்ல யாருமே வசிக்கல. There is nobody living on the island. Next. I like that picture hanging on the wall. I like that picture hanging on the wall. On the wall. Wall surface. Okay. I like that picture hanging on the wall. Next. There is no name on the door. Doorல எந்த நேம் இல்ல. There is no name on the door. Door is surface. Okay. Next. My sister is wearing a silver ring on her little finger. Surface. My sister is wearing a silver ring on her little finger. அவருடைய little fingerல அவர் silver ring அணிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா. My sister, என்னுடைய sister, is wearing a silver ring on her little finger. Next. You can find the place on that map. You can find the place on that map. Map is a surface. அந்த mapல you can find the place. நீங்க அந்த place காணலாம். You can find the place on that map. Then, whatever you want, you just go through the items on the menu. Whatever you want, just you go through the items on the menu. மெனுவை பொறுத்த மட்டுக்கு முன்னாடி we have to use the preposition on. ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல whatever you want, you just go through the items on the menu. Next. Here is a shopping list. Here is a shopping list. Don't buy anything that is not on the list. அப்ப லிஸ்ட்னு வந்துட்டா always we have to use the preposition on. Here is a shopping list. Don't buy anything that is not on the list. Don't buy anything that is not on the list. Then, has he ever worked on your farm? பண்ணையில அவர் எப்பாவது ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரா? Has he ever worked on your farm? Has he ever worked on your farm? Last one. It is a very small village. You probably won't find it on your map. It is a very small village. You probably won't find it on your map. It is a very small village. You probably won't find it on your map. Is it clear? Have you written correctly? கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போயிருக்கணும். நீங்க திரும்பி கிளிக் பண்ணி இது பண்ணிக்கிறீங்க. ஓகே. ஏன்னா அந்த சென்டென்ஸ் வந்து அந்த இதுல போனாத்தான் அது உங்க மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸ்டோர் பண்ணோம்னா அந்த பதியாது. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadrivedu. Thank you.